If we wish to understand the concept of homeopathy, it is very essential for us to understand the meaning of each and every aphorism from our organon of medicine. So, in this preview video, let's begin with the very first aphorism from our master himself. The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. Now, when we read this first aphorism, it seems very easy to understand. In simple words, it means the aim of a physician should be to treat the sick to restore him to a state of health. But unfortunately, many of us have not understood the meaning of this simple statement. If you wish to understand this aphorism, first, you should try to understand as to what Hahnemann meant by the terms sick and cure. Sick. Now, the meaning for this term is entirely different for an allopath and a homeopath. For an allopath, this term refers to anybody where physical changes can be traced, either at cellular level, tissue level, or organ level. To understand this statement better, let's listen from a patient. ഇതിപ്പൊരു കുറച്ചുനാളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6-8 മാസത്തോളമായിട്ടുണ്ടോ. ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തിട്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് കുളത്തിപ്പിടിക്കും. ഒരു കുളത്തിപ്പിടിക്കൽ പോലത്തെ ആ വേദനകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല, വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് എന്താ പറയുന്ന കുറച്ചു നേരം കഴിയണം അതങ്ങനെ വേദന ഇങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 7-8 മാസത്തോളം ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് ഇത്തിരി അതായത് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 2 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലില്. അപ്പോ പുള്ളി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ECG എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ECG എടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല, അതെല്ലാം നോർമലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗ്യാസിന്റെ കൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞു എന്തോ കുറച്ച് കൂടിയ ഗ്യാസിലേക്ക് തന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിച്ചിട്ടും വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അതായത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടല്ലോ പഴയ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത, ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും തോന്നത്തില്ല, ഒന്നിനാ പഴയ പോലത്തെ ആ ഉഷാറില്ല. അപ്പം പിന്നെ ഈ കാലുണ്ടല്ലോ, ഈ കാല് 2 കട്ടെഴുകാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര വേദനയാണ്. എങ്ങനത്തെ വേദന എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു തരം വേദനയാണോ കട്ടുകഴപ്പാണോ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ല. ഈ കഴിഞ്ഞൊരു 8 മാസം മുമ്പ് പോലും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം ഓരോന്നോരായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് TMT എന്ന് പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ്, TMT ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ TMT ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു അത് നോർമലാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ എന്റെ തോന്നലായിരിക്കും പറഞ്ഞു. തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്ലിയർ അടുത്ത് ഞാൻ പിന്നെ പോയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ECG എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ 2 പ്രാവശ്യം എടുത്തതാണ്, അത് കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ECG രണ്ടാമത് ചെയ്തു. പിന്നെ TMT ചെയ്തു. അവിടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞൊരു 22,500-3,000 പോയി കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ടെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, അതാ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം നോർമലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? അപ്പൊ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വരണ്ടേ.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ എനിക്ക് 8 മാസമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ, പല കാര്യങ്ങളിലും ടെൻഷനുണ്ട്. അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എനിക്കിപ്പോ നല്ല അസ്വസ്ഥത എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വേദനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. എനിക്ക് ഭയങ്കര, അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണിയെടുത്തിട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പൊ വേദനകൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വെപ്രാളവും. അപ്പം അതൊക്കെ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം Did you hear it? ECG done thrice, TMT twice, echo and sonography 1 time each. Still got nothing to give the observed symptoms a diagnostic name? For them, since the results are all normal, they can't consider the person as being sick. But the patient himself feels something is wrong with him. For them, their treatment begins once they have made a diagnosis. Until then, they prefer to wait. Wait for the initial signs of derangement in health to become more severe. Wait for changes to occur that can be traced by physical examinations or tests. But by then, there are chances that it may be too late to reverse the changes so occurred. As a homeopath, we need to understand that it's the patient who becomes sick, not his body or any organ. If somebody is having cirrhosis of liver, we have to understand that he is sick. So, he is having a liver cirrhosis, but not the other way around. Now, in such cases, if it's only considered that his liver is sick and treated accordingly, chances are there that the very underlying cause which has resulted in the cirrhosis may now affect some other vital organ. So a patient who may have visited a hepatologist for such a condition, has his GIT affected, at a later stage will go to a gastroenterologist, then maybe to a urologist, then a cardiologist, and soon roaming for years and years. So, from this first aphorism, we should clearly grasp as to what Hahnemann meant by the term sick. It means a state where the patient is not having the feeling of well-being, a state where he is experiencing some abnormal sensations, a state where he feels he is not healthy, either physically or mentally, with or without the presence of physical symptoms. Now, since we have understood the meaning of the term sick, on the basis of that, let's try to understand the meaning of the term health. It may be defined as a state wherein a person has the feeling of internal well-being, a state where he is not experiencing any abnormal sensations either mentally or physically. Now, let's hear from a patient and we shall let you decide whether the patient is sick and requires treatment. നിങ്ങളിപ്പോ മരുന്ന് വല്ലതും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ഷുഗറിനും കൊളസ്ട്രോളിനും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര നാളായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്? 3 വർഷമായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി. അതേത് ഡോക്ടറാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വെൽക്കെയർ. ശരി. അപ്പം ഇതിപ്പോ 3 വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടത്? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടല്ല, ഞാനൊരു വെന്റിലേറ്റർ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചത്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൂടി ഞാൻ ചെന്ന് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഈ മെഡിസിൻ തന്നത്. അതിനിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്നാ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? വാല്യൂസ് കൂടുതലുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തില്ലാന്നെങ്കിലോ? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now, from what you have just listened, do you feel that the patient is sick and requires treatment? Right then, we shall analyze all your opinions at the end. But for now, to add the concluding remarks to the first aphorism, it has to be clearly understood what it means by a state of being healthy and being sick. If we wish to treat a patient, removing the physical symptoms may not always help to cure the patient. A set of such physical symptoms, once removed, may reappear at a different location, either in the same form or modified.
making the patient to suffer more. Now, in support of what we have tried to explain here, let's read from the literature.